Yeah. Hello, Gabriel. Hi, hello. So, yes. So shall we start? Yes, please. Yes. Okay, great. Okay, let me just get everything. I've got too many windows open, so Okay. hold on 1 second. Well, first I want to say hello to everybody, and it's great to be with you. And I'm sorry I'm not over in Russia today. In Nizhny Novgorod, that was the plan, but because of coronavirus, I couldn't travel, and I'm here in my studio in London. So, hello. В первую очередь я хотел бы всех поприветствовать и сказать, что это здорово быть с вами. К сожалению, я не мог приехать лично, хотя это планировалось, но из-за ограничений по коронавирусу, в общем, приходится проводить онлайн. And so today I'm going to be talking specifically about electronic music and how you can use it with classical music in classical compositions. Сегодня я посвящу свою лекцию использованию электронной музыки в классической музыке, в классической композиции. And for my own career as a composer, in fact, when I was young, I was studying classical music and also playing in playing pop music in a band. And then when I went to university, in fact, the first composition I did was electronic music. So I think I was very fortunate. В детстве я учился классической музыке, да, и в классической игре, но одновременно я играл в поп-бендах, в поп-группах, да, и на самом деле так получилось, что первая композиция, которую я создал, была именно электронная композиция. And as you know, I come from I have a very famous and successful grandfather, Sergei Prokofiev, and you imagine if you go to study music and you have this name, it can actually be a problem because you feel very self-conscious that everybody's wondering, well, what's this Prokofiev? What's he going to do? What's he like? And this, when I went to study music, this was it intimidated me a bit, this situation. Да, ну, вы знаете, что у меня очень известный дед Сергей Прокофьев, yes, we know. И, конечно, когда вы учитесь музыке и когда вы носите такое имя, то в этом есть некоторая проблема. В общем, и я чувствовал некий стресс, да, некую ответственность, потому что как только люди слышали имя Прокофьев и говорили, вау, что это такое? Да, Прокофьев. And so for me to compose electronic music, in fact, was a very good solution to this problem, this connection with my grandfather, because electronic music it's completely new in a way. It doesn't have a connection to musical history. You don't have to worry about harmony or a lot of the traditional issues. You can just think about sound, pure sound. И приход в электронную музыку для меня стал своеобразным решением этой проблемы, потому что когда ты занимаешься электроникой, тебе не нужно заботиться обо всем этом грузе традиции классической музыки, не нужно думать о ритме, то есть, извините, о гармонии. Значит, в электронной музыке тебе нужно думать только о звучании. And so I'm going to try and share now. I want to see if I can share I put some notes so when I'm talking, you can see kind of what what's just to help with the topic. Yeah, with the topics. So okay, сейчас Габриэль попробует показать нам некий план лекции. I need to share my screen. Hold on 1 second. So
Oh, I need to share sound. Okay. Секундочку. So I'm going to keep talking, but so I don't know what can you, is that working? Oh, no, I need to press OK now. Hang on. Sorry, I don't have the whole there. Share. Okay. Yes, okay, we see. Okay. So so electronic music is very exciting because it offers this chance maybe to create our whole vision. You know, we have complete control and we can do any frequencies, any kind of sound, and we can do these, we can search for new sounds. It feels almost limitless. Да, электронная музыка очень вдохновляет, потому что в ней мы можем контролировать все, мы можем получить звук любой частоты, можем получить любое звучание, можем изобретать новые звучания, и в этом смысле у нее просто нет ограничений. Oh yeah, but there are many problems, in fact, with electronic music. So, you know, though I love it, it's not always it sounds like this utopia, but in fact it's not. Да, но тем не менее в электронной музыке очень много проблем, да, и то, что я сказал до этого, в общем, выглядит как утопия, но на самом деле это не так. Particular, you know, I think all of you have experience performing with ensembles, with real instruments, or composing for real instruments. And this is one of the joys of being a composer, that you write your music, then human beings play it, and you have this interaction between the audience and the performer. This is, for me, this is a very important part of music, of sharing music. Я думаю, что у каждого из вас есть опыт или игры в ансамбле, или сочинения музыки для музыкальных инструментов, и вот это очень важный момент, что именно человеческие существа исполняют эту музыку, и на концерте существует вот этот момент интеракции, взаимодействия между публикой и исполнителями. But with electronic music, it's quite difficult to do such an expressive live performance. And if the composer wants to create some amazing sound world, often they do most of the expression and the detail in the studio. Но в электронной музыке с этим есть проблема вот с этим выражением живого, с этой выразительностью живого исполнения. И если вы хотите сделать очень много деталей, очень много необычных звуков, то чаще всего вы делаете это в студии. And in fact, when we think about electronic music, most of it is not really performed live. Most of the time it's created in the studio, and then maybe we don't listen in a concert, we listen at home. Or when we go to a concert, it's very static, and so this is a problem. Вот. И большая часть электронной музыки на самом деле не создается прямо на концерте, она создана в студии, и большую ее часть мы на самом деле не слушаем на концертах, мы слушаем дома, и поэтому, когда мы приходим на концерт слушать электронную музыку, то ситуация выглядит очень статично, и мне видится в этом проблема. And also, when we do use electronics in a live concert, often there's some technical problems. Sometimes, if you've ever performed with electronics, often there's something doesn't work, the computer crashes, people are coming, they're like scratching their heads, getting nervous, or the sound isn't good. So, you know, it's challenging. Вот. А если мы пытаемся сделать что-то вживую, то это порождает много технических проблем, какая-то сложная коммутация, что-то не работает, компьютер слетает, люди сидят, значит, чешут репу. Acoustics as well. Да, и это не всегда хорошо звучит, то есть это определенный вызов. So, but there are some solutions. For example, I have used the turntables, the DJ turntables to control electronic sounds.
And this can be a very expressive method because the turntables have direct contact. The hand has direct contact with the sound source. So this is very expressive. Но есть несколько решений. Например, я использую диджейские вертушки, проигрыватели пластинок. Вот. И это действительно очень выразительно и очень экспрессивно, потому что диджей, когда он, значит, делает скретч, он имеет непосредственный контакт с источником звука, и это может быть очень экспрессивно. Also, there are some new instruments. This is a very nice instrument, new, which is, how can I show? It's like a keyboard, but you can stroke and you can slide between the notes for glissandi. You can do vibrato. You can push like this to change the tone. Да, и вот еще одно решение, вот такой прекрасный совершенно инструмент, да, это клавиатура, но кроме, собственно, нажатия на клавиш, извлечения отдельных нот, вы можете играть глиссандо, делать вибрато, менять, там, плавно менять параметры с помощью вот изменения прикосновений. And then also you have keyboard like this with pads, with things like this to help control the electronic sounds, or you can use something like this when you can control the different aspects of the sound live. Да, so there is some equipment. Да, или вы можете использовать вот такую MIDI-клавиатуру или MIDI-контроллер, где у вас есть не только клавиши, но и дрампад, да, кнопочки, разные, значит, слайдеры, ручки, когда вы можете в реальном времени менять какие-то параметры вашей музыки. And then another area that is very interesting for electronic music is ballet, is dance, because then the public, they don't want to look at the musicians, they want to look at the dancers. So then actually electronic music has become very popular for ballet, and I use it often with ballet. Еще одно решение сценическое – это использование электронной музыки с балетом, потому что тогда слушатели не смотрят на музыкантов, они смотрят на танцоров, да, и в общем, это такой очень популярный путь, и я очень много использую электронной музыки с балетом. So what I think is very important, I've explained the attractions, but also the problems with electronics. So we have to ask, if we want to use electronics, we have to ask why should we use electronics? Я хотел бы обсудить некоторые привлекательные стороны и, наоборот, некоторые проблемы электроники. И в первую очередь, если вы используете электронику, вы должны спросить себя, зачем, почему вы ее используете. In fact, if you're composing for orchestra, maybe you can make all the sounds you need with the orchestra. If you use the percussion and extended techniques, you can create a very exciting world of sound without electronics. Например, если вы пишете для оркестра, то вы можете использовать все абсолютно оркестровые звуки, вы можете использовать всевозможные ударные, расширенные техники, хотя в наших оркестрах расширенные техники. Да. Вот, в общем, вы можете использовать... So my replics just was that sometimes in orchestra players reject extended techniques. Yes, да, но вы можете использовать множество звуков без всякой электроники. But so why I say this is, I think electronics is a challenge. So you have to really have a good reason, either musical reason or conceptual reason why you really need the electronics. And for me, I use electronics a lot, and people say, oh, we want electronics in this piece. But I think, do I really need electronics? Every time I have to ask myself this question. И поскольку электроника – это особая ситуация, это определенный вызов, да, то вы должны каждый раз себя спрашивать, действительно ли вам нужна электроника в этом сочинении, зачем она вам нужна. Довольно часто говорят, там разные композиторы говорят,
о, я хочу использовать электронику в этом сочинении. Но так вот просто это нельзя, это безответственно, да. Вам нужно, нет, каждый раз спрашивать себя, значит, почему именно электроника и нужна ли она вам именно здесь. Я использую электронику в очень многих своих сочинениях, но каждый раз я задаю себе этот вопрос. But electronics they can do things that we cannot do with acoustic instruments. You can have sub bass and extreme high frequencies. Then you can have textures, strange textures that we can't, incredible sounds we can't do with the orchestra. Электроника позволяет использовать, например, звуки с экстремальных частот. Вы можете использовать очень низкий бас, супербас. Или наоборот, вы можете использовать сверхвысокие звуки. Или вы можете использовать разные странные фактуры, которые все-таки невозможны в оркестре. Then you can do things with electronics. You can make kind of detailed sounds and very impossible sounds that we couldn't play, a human couldn't play. You can do that with electronics. So then that can be an important reason to use electronics. Когда вы используете электронику, вы можете погрузиться в детали, сделать какой-то очень детализированный звук, и вы можете создать невозможные звуки, да, звуки, которые вы не можете сыграть. И вот это, в общем, некоторые причины, по которым вы действительно можете использовать электронику. And then, of course, electronics can reference other things. You can use field recording, so recording from the real world to create political and social comments. So then it can become a very powerful thing because you can reference nature, you can reference the news, you can reference different experiences from the real world. И наоборот, вы можете с помощью электронных средств использовать звуки, явно отсылающие к их источникам, да, использовать полевые записи, то есть записи вот окружающих звуков, звуков окружающего мира, да, и таким образом внедрять в ваше произведение там голоса политиков или ассоциацию с какими-то общественными событиями, да, и это может быть очень мощным средством для смысловых отсылок. And then finally, you can also reference other styles of music, and you can do kind of cultural references by referencing, for example, to techno or grime music or electro music, and bring in elements from other culture. И, конечно, вы можете создавать ассоциации с определенными музыкальными стилями, да, например, такими как техно, грайм и другими стилями, там, допустим, популярной электронной музыки. And one more thing, electronics, of course, can do live manipulation. You can take a sound from the orchestra or take a sound from string quartet or piano, and with electronics you can transform it and manipulate it, and this can be a very interesting process as well. И, конечно, еще одна возможность электронной музыки — это манипуляция звуком в реальном времени. Вы можете, например, записать, я не знаю, звук, допустим, не знаю, квартета, оркестра, и потом в реальном времени как-то это преобразовывать, обрабатывать и манипулировать этим звуком. But the really important thing is to really find a strong reason to use the electronics, because otherwise you can just be using electronics because maybe it's a fashionable thing or something that seems cool, but it has to really bring something to the music. Because otherwise, I think it's better just to stay with acoustic instruments. Но так или иначе у вас должна быть серьезная причина для того, чтобы начать использовать электронику в вашем сочинении, потому что иначе электроника будет просто использоваться как какая-то модная штучка, и если нет действительно какой-то более серьезной причины, если вы не привносите чего-то нового этим в свою музыку, то, наверное, в этом случае лучше оставаться с акустическими инструментами. And so this is my general introduction. Now I think I want to start playing you some music because I'm talking too much.
Это было такое общее вступление, а сейчас я хотел бы наконец начать показывать свою музыку, потому что я уже говорю слишком много. Okay, so I'm going to start with a piece of impossible music, something you couldn't play. Я I need покажу to share my сначала screen again. вот пример как раз вот такой невозможной музыки, да, которую вы не можете сыграть. So it's a long piece and done for dance, so I don't want to. And we don't have much time, so I'm just playing a little excerpt. But can I stop share? So can anybody guess what the source material is from this electronic piece? It's just has one. There's one recording that was used to create the music. Ага, ну, я показал только отрывки из этого сочинения, потому что у нас нет много времени, но кто-нибудь угадал, какой источник звука использован в этом сочинении? So there are versions that this is Калинка-малинка song. Okay, no. So let me just put this back. Cello and or harpsichord sound. So yes, so the sorry, I'm trying to do this share screen again. How do I? I'm not good with the. Oh, there we are. Okay. I just because then I can talk about this. Yeah. So yeah, hold on one second. So yes, this piece is for ballet, and it's the whole piece was made from a piece for harpsichord by Louis Couperin. The piece is called Strange Blooms. Да. Значит, здесь использован в качестве материала использована пьеса для клавесина Луи Куперена Strange Blooms перевести. Strange Flowers. And in this case, I took just the recording of the harpsichord and then with electronics processing it into making something much more complex and trying in the story of the ballet, which was 30 minutes, was to express the growth of seeds and into strange different plants and flowers. Здесь я использовал, значит, здесь на самом деле этот балет, он длится 30 минут, да, и здесь, в общем, довольно сложная история в этом балете, да, рост.
So, okay. And this approach to electronic composition is what we call electroacoustic. So it's when you take acoustic sound and then in the studio with the computer, you change the sounds to create an electronic piece. Здесь я использую электроакустический подход, вот, в котором вы берете акустические звуки, да, уже записанные, и, значит, как-то преобразовываете их сложным образом, чтобы получить электронную пьесу. And what's nice about this? Sorry, I'm just looking for something. What's interesting about electroacoustic music is that when you take acoustic sounds are often very complex. So you instantly have very rich source of sounds with many details, many harmonics. And so you can create quite quickly some very magical and powerful electronic music. В чем замечателен вот этот подход в электроакустической музыке? Тем, что когда вы записываете, получаете уже, значит, звук живого, какой-то живой звук, да, то это уже очень богатый источник материала. У него есть уже очень много деталей, много обертонов, да, и из этого можно очень, в общем, быстро и так, с большим количеством возможностей сделать электронную пьесу. And from the same piece of the harpsichord, you could hear the harpsichord in the first one, though it was very fragmented. This is something else from the same piece. So, sorry, I'll translate your previous phrase. Да, здесь вот эта пьеса, она тоже построена из звуков клавесина, но очень-очень сильно фрагментированного. Да, и, значит, я не сказал, сюжет балета — это прорастание семян. Okay. So this is also from the harpsichord, but processed in a much more intense way. And suddenly the harpsichord becomes this sort of violent, strange organism, you know, and this was meant to represent the secret violence and like power of a seed, like in a microscopic level. Значит, это тоже, да, в общем, здесь тоже использован звук клавесина, но здесь он обработан гораздо более интенсивно, с гораздо более интенсивным внедрением внутрь самого этого звука, и здесь он превращается в такой очень сложный и агрессивный, значит, организм, вот, который символизирует, ну, как бы такую агрессию, что ли, вот этих растущих семян на микроскопическом уровне. And really, I played these examples just to show that
how the power of what you can create with electronics, especially when you have natural sounds. In this case, the harpsichord, you could hear the same harmony was returning because that was in the original composition that I used. The source, le Couperin source, you could hear this Baroque harmony coming back. Да, этот пример показывает, насколько мощные вы можете сделать преобразования в электронной музыке, несмотря на то, что здесь сохранены гармонии пьесы Куперена, и вы можете даже иногда слышать эти гармонии. So then the next. Electronic sound. Excuse me, please. Could you repeat, please? Because okay. The next type of electronic music, we have music using recorded sounds, acoustic sounds. The other type is to use pure electronic sound, electronically generated sound. Другой тип музыки, который я хотел бы показать, это музыка, которая использует только электронные звучания, без акустических звучаний. So let me just, I can show you, we're in my studio, so we can see this, for example, this synthesizer, this is a synthesizer, a very old one from 1974 or something. I bought it on eBay, and this creates very pure and very powerful electronic sounds. Да, вот, например, вы видите синтезатор в моей студии. Это очень старый синтезатор 1974 года, который генерирует очень чистые и очень мощные звучания. And so I'm going to play a piece. I did another ballet called Howl, and for Howl, I only used this synthesizer. I created interesting sounds, then I recorded them in the computer, and then I made multiple layers of the sounds. Значит, у меня есть еще один балет, в котором, значит, я создал, значит, очень много слоев с помощью, значит, вот как раз звуков этого синтезатора, и у меня получился такой стон своеобразный, который я, в общем, сгенерировал. Okay, so I'm going to play two excerpts from this piece, and so this is made pure with only electronic sounds. Я проиграю два фрагмента из этой пьесы, и тут только электронные звуки присутствуют.
so this is you can hear maybe some influence of techno, but also of some kind of drumming. And this in the ballet, this was when there was a protest from the dancers, because the theme of this ballet was actually about revolt and protest. Значит, здесь вы можете слышать какое-то влияние техно, и также здесь вы можете услышать барабаноподобные звуки, потому что здесь, в общем, здесь они требуются по сюжету, потому что, в общем, тема этого балета — это некое восстание и протест. And how is the sound? Can you hear? Is it quite clear? It's okay? Yes, very nice. Good. Okay. So this next one has some very deep bass. And this is, again, a good reason to use electronics. I said before, is you can create a powerful bass, a sub bass. Sometimes a bass you can feel really in your body, you know, and in the theater with dance, they have big speakers and you can create this bass, like in the cinema, that can be very powerful. And that's a big attraction of electronics. И как в качестве еще одного такого привлекательного момента электроники, конечно, такая дополнительная возможность — это использовать очень глубокие басы, вот, причем настолько глубокие, что вы чувствуете их собственным телом. И, допустим, если вы в театре или в кино, то это может быть очень мощным средством. Okay, so I'm going to skip forward. Yes, here we are obliged to imagine some part of spectrum because there are not too much basses in our speakers. Oh dear, okay. Because in this one, there is a very deep bass, but hopefully you still heard the general feel of the pulsing sounds. And again, what's enjoyable about and what's liberating about creating music like this is you're just using your ears. You don't, rather than traditionally in composition, we imagine something in our head and then we start to write a score, and we have the mind, the brain is starting the process. But with electronic, often the process starts by playing with the synthesizer, playing with sound,
listening and then reacting to what you hear. So the ear is leading more than the brain. Да, но здесь вот так или иначе, даже если не все было слышно, вы в этой песне могли услышать вот эту пульсацию. Да? Что освобождает в электронной музыке, является таким освобождающим моментом, так это то, что вы можете полностью полагаться на ваши уши в прямом смысле этого слова, да, больше, чем на голову, да, то есть если вы в классической музыке, если вы представляете себе, должны себе представлять, значит, все в голове, и вы пишете партитуру, пишете некоторые ноты, то здесь вы можете просто играть со звуком в студии и просто вот оценивать ситуацию в реальном времени. Then, so the third approach to electronic music is to combine acoustic with electronic. So to have orchestra with electronics, string quartet with electronics. And for me, this has been my main focus in the last 10 years. И третий возможный подход к электронной музыке – это совмещение музыкальных инструментов, да, акустических с электронным звуком. Например, квартет с электроникой, оркестр с электроникой. И надо сказать, что сейчас, вот в последние 10 лет, я занимаюсь этим больше всего. And the advantage of working with acoustic and electronic is that in the concert, you have the acoustic performers being expressive, communicating with the audience. So then the electronics, you don't have to worry about the performance of the electronics so much. You just have to, the electronics can just enhance the sound of the orchestra or the ensemble. Большим преимуществом вот такого типа музицирования, да, является то, что вам не нужно решать вот эту проблему концерта, да, потому что у вас есть живые музыканты, да, которые реально играют, да, и осуществляют какую-то коммуникацию с публикой, да, в таком случае с электроникой вам не нужно делать слишком много. Электроника, она только лишь, ну, как бы находится в сердце инструментального звучания там, квартета или оркестра. And but there are many options for combining electronics with orchestra or ensemble. And one approach I've taken is to use the turntables, the DJ, the record player, and then you can manipulate electronic sounds with the turntables live. So it's, as I said before, it's very expressive. И существует довольно много вариантов сочетания электроники с акустическими инструментами, и вот один из них – это использование вертушек, то есть проигрывателей пластинок, и диджея, который, значит, играет, делает, допустим, скретчи. И, как я уже говорил выше, вот это вот непосредственное манипулирование звуком, да, оно может быть очень экспрессивным. Okay. Oh dear. Hang on. I have a file, but my drive. I'm going to play you some things from the. Oh, sorry, my hard drive lost connection. Okay. No problem. Oh, I have a bad cable. Hold on. Give me one second. Sorry. Технические проблемы. Там, значит, компьютер перестал видеть накопитель. Поэтому Габриэль вынужден заменить кабель. Красивую студию. Problem of this cable. Yeah. It's a very bad design. It was working before. Now. Oh, come on. Oh, here I have a bit of it. Sorry. Право вверху это старый вокодер. Excuse me, this is the problem with electronics, huh? Да, вот как раз вот такие проблемы и случаются с электроникой. Oh, come on.
This is crazy. It's just the hard drive. Да, сумасшедшая ситуация. Это всего лишь навсего накопитель. Вот уже проблема. Oh. No problem. We just enjoy your background. So. Okay, yeah, and this, and we get also a very natural taste of what happens in electronic performances. Да, вот как раз вот мы увидели очень такую, столкнулись с ситуацией с тем, того, что происходит обычно, когда исполняют электронную музыку. Как раз такое очень. Okay, so I'm going to play some of the concerto for turntables. So in this piece, turntables is the vinyl. You can play back any sound. You could play back electronic sound, or you could play back acoustic sound. And in my concerto for turntables, the turntables is always playing back sounds taken from the orchestra. So anything the orchestra plays, the turntable also can play back on the turntable. И если вы используете вертушку, то вы можете проигрывать на этом проигрывателе, собственно говоря, любой звук. Вы можете взять пластинку с акустическим звуком или с электронным звуком. И в моем концерте для вертушек с оркестром, значит, я использую такой материал, в котором, собственно, оркестр играет то же самое, что и вертушка. Да? То есть звуки оркестра записаны на пластинку, и диджей, собственно, манипулирует теми же самыми звуками, которые оркестр играет. So. So here you see the orchestra, but with the turntable, he's using either a cymbal, the sound of the cymbal crash, or the double basses. And with the turntable techniques, he's re-manipulating the sounds to create more rhythmic, improvised, in fact, little solos. То есть здесь вот вы видите, что, по сути дела, диджей использует звук тарелки, да, так что вы слышали этот самый удар тарелок, да, или, например, звук контрабаса, и он пересобирает эти звуки, по сути, своей игрой, своей, ну, по сути, импровизацией, для того, чтобы сделать более ритмизованный материал. Then I'm going to play, in the third movement, the turntables are used in a humorous way, and he actually uses the sound of the maestro coughing. There's some theater, and then he starts to manipulate the sound of a cough. Cough? Cough. You'll see. Okay, yeah. Thank you.
Да, и в третьей части диджей, значит, там в таком юмористическом ключе использует звук, потому что он использует звук кашля. So this is recorded by the DJ. You'll hear it. Это все эти зевки, это все записано диджеем, записи. Okay, I'll stop for a moment and explain so that here the turntable, you can see really how expressive it is as an instrument, how he can do really precise rhythmic gestures, and with his hands on the vinyl he can really control exactly the speed of the sound and play in reverse and forward. And then he uses the cough. He also used the yawn and doing all these clever tricks with it. And also he used the brass when they're going pa-dam, and he goes ba-dam, ba-dam. So this is really fun. You know, the turntables has a lot of options, and you can, of course, give him completely different sounds. You could give him any sound. Здесь вы можете видеть, насколько экспрессивным здесь является партия диджея, да, и насколько точные ритмические рисунки он создает, насколько он полностью контролирует скорость этого звука. Да, и здесь он использует кашель, использует зевки, и вместе с тем он использует звуки медных инструментов, да, вот там, которые звучали в партии. Вот, и вы видите, что, в общем, вертушки обладают огромным количеством совершенно разных возможностей, и вы, конечно, можете использовать вообще совершенно другие звуки. And I have a piece called Two Dances, which will be performed. I think, when is the concert with the Moscow Contemporary Music Ensemble? Is it tomorrow? Yes. Oh, yes. Today. It's today. Yeah. It's today. So the piece I have performed today, this was composed actually for turntables, the electronic part. But in this performance today, in fact, they're going to use laptop, not turntables, because it was not possible to find a DJ. Because this is the problem. There are not very many people who can do this kind of performance. And this DJ, Mr. Switch, he can read music. Many of the people who know turntablism, they don't know how to read music, so it's a challenge. But
Well, sorry, you can translate first, yes. Да, вот как раз сегодняшняя пьеса на самом деле написана тоже для вертушек с ансамблем, который будет исполнять ансамбль современной музыки. Вот, но мы были вынуждены заменить на ноутбук, да, компьютер, потому что на самом деле очень сложно найти диджея, который умеет читать музыку, да, и это вот такая трудность, в смысле читать ноты, да, трудность, в этом заключается трудность вот этого жанра, да, что есть очень много людей, которые умеют делать скретч, да, но при этом не умеют читать ноты, да, и вот этот исполнитель, мистер Switch, да, его псевдоним, он вот как раз умеет делать и то, и другое, да, но в этом есть некоторые сложности, потому что таких людей очень мало. So the piece that you'll hear tonight, in that one, I had a challenge. What do I put on the turntables? And in fact, what I decided to put on the turntables was the sound of the vinyl. And what I mean is the crackling, the crackling sound, not the music you hear on the vinyl, but just the noise that it gives. И тот материал, который вот в этой пьесе, которая сегодня будет звучать, я использовал, это собственно, сам звук винила, да, сам звук пластинки, да, не какие-то другие звуки, которые на пластинку записаны, а звук ее самой. Это всевозможные трески и шумы, собственно, виниловые. For example, let me see if I find. Can you hear okay? Yes. So don't spoil, please. No, but I'm not spoiling it. This is just an example of what's that's a clicking sound. You know, if anybody has used an old vinyl player, when you make a mistake, you get these other sounds, you know, if you put it in the middle of the record or somewhere else. So this is what I use to create the sounds for that piece. Да, каждый, кто имел дело с проигрывателем пластинок, знает, что, в общем, если вы сделаете ошибку, да, то вы получите какие-то другие звуки, да, не те, которые на пластинку записаны. У вас игла сместилась в центр, да, то у вас вот такой треск возникает, да, или случайно опустилась на диск без пластинки, там, ну и так далее, да, тогда у вас возникают всякие вот такие шумы и трески. Yeah, and so also I talked about how ballet is a very good, works very nicely with electronics as well, and also how electronics, a lot of evolution of electronics has happened outside classical music, especially in dance music. People in dance music have really investigated the power of percussive electronic sounds, the physical nature of electronic music. И вот я рассказывал очень много о электронной музыке в балете, но не стоит забывать, что значительная часть эволюции электронной музыки, она происходила за пределами, собственно, классического академического жанра. Вот, и, да, в частности, например, во всевозможных танцевальных жанрах, клубных, да, и в этих жанрах электронные музыканты очень много исследовали, собственно, вот мощь перкуссивных звуков электроники. And so this is I'm going to play a short excerpt from a ballet I did 2 years ago, and the ballet was about it was called Sense of Time. It was about the speed of life in the big cities, the speed of urban life, how it can be exhausting. И я хотел показать отрывок из еще одного своего балета. И тема этого балета – это некое ощущение времени, скорость жизни в больших городах, которые бывают настолько быстрые, что она просто, что от нее люди могут очень сильно уставать. And I had a symphony orchestra, but with the orchestra, I used electronics to add this extra energy and power of the life in the city.
Да, и этот балет написан для оркестра, но я использовал здесь электронные звуки, чтобы выразить вот эту энергию и мощь вот этого жизненного ритма в городе. And in this section, I I I took inspiration from grime music, which is British urban electronic music. So I put a bass sound, synthesized bass sound with some electronic drums mixed with the orchestra to create this tough urban atmosphere. И в этой части моя электронная партия вдохновлена грайм-музыкой, да, это такая британская городская электронная музыка, и здесь с помощью синтезатора я сгенерировал, с помощью драм-машины, я сгенерировал, значит, ударные звуки, да, чтобы насытить оркестровую партитуру вот этой энергии городского ритма. But grime music, like most dance popular, electronic dance music, is always in four beats. But for me, I love to use 5 or 7 beats to make more interesting rhythms. So here I took some elements of grime, but I put it in a 5 beats rhythm meter. Да, ну, грайм, как и большинство, собственно, танцевальной электронной музыки, да, написано в размере 4/4, но мне интересно использовать другие размеры, например, 5/4, и здесь я использовал некие элементы музыки грайма, но уложил их в размер 5/4. Okay. Now this is a different. Okay. Now I want to find, and now I'll play one more, another dance. This is from another piece I did with Stuttgart Ballet, and this one also has some energy, I would say, of techno music. Пьеса для штутгартского балета, и здесь энергия техно-музыки. So you can, I think, hopefully those two pieces show also that maybe in both those pieces, maybe I didn't need to use electronics, but there's something with these electronic sounds. They just bring a different energy and certain tonalities, certain
timbre that you can't quite get with acoustic instruments. And it's about finding a way of combining those electronic sounds with the acoustic instruments that can be very exciting, I think. И здесь, наверное, я мог бы обойтись без электроники, но тут мне нужна была энергия особая, значит, особое вот это чувство энергии, да, и некоторые звуки, которые вы не можете получить с помощью оркестра, да, и вот это вот сочетание вот этих невозможных, да, в оркестре электронных звуков с симфоническим оркестром, ну, это очень интересно. Well, there's much more there's more music I would like to share, but maybe we should move to questions now because of the time. What do you think? Окей, ну, то есть я, конечно, могу показать очень много еще в другой музыке, но, может быть, мы перейдем к вопросам. So it's up to you. Well, maybe, I mean, I was told normally we should go to some questions now. I can talk about one more piece if you're interested or not. Oh, yes, please. Okay. That would be great. So, well, Yes, sir. so there's another area I didn't discuss yet in electronic music, which is this concept of remix, the remix. Еще один интересный концепт электронной музыки — это ремейк. Remix. Ремикс, да, извините. So everybody knows there's a form called theme and variations. Да, все мы, конечно, знаем такую форму, которая называется тем с вариациями. Now, in the world of electronic dance music, in the 1970s, I think, there was when there was the popular style called disco music, people started to take a song and they would make a disco remix. И в 70-х появилось, собственно, это явление, когда был популярен стиль диско, и довольно часто люди брали какую-то песню и делали диско-ремикс. Then in the 1990s, 20 years later, there were many people making purely electronic music, techno, electro, and they started to make remixes of each other's music. And sometimes the remix would change the music completely. They would take one original song and turn it into a very interesting piece with a lot of manipulation of sound. И 20 лет спустя, в 90-х, когда процветал стиль техно, делали довольно много ремиксов, и многие из этих ремиксов просто переделывали, да, то есть в этих ремиксах переделывали исходную композицию абсолютно, да, и довольно часто такие ремиксы были просто крайне интересным примером того, как можно взять какое-то исходное произведение и полностью вообще его поменять. And about 15 years ago, I started a record label called Non-Classical. Примерно 15 лет назад я основал рекорд-лейбл, который называется Non-Classical. This was the first album we made. Then this is another one. This is my string quartets. Вот это вот первый альбом, который чуть правее, да, и еще один альбом, который мы выпустили, мои струнные квартеты. And I recorded my first string quartet, but it's a short piece. The total length is 15 minutes. Я записал свой первый квартет, но это короткая пьеса. Ее общее время звучания 15 минут. So to make a CD, I then asked some friends to make remixes. А для того, чтобы сформировать материал для целого альбома, целого диска, я попросил моих друзей сделать из него ремикс. So and this is a very interesting idea when you take a classical piece, not a disco piece or pop song, but you take a classical piece, you give it to another composer, and
with an electronic studio, they can transform it into a new composition. So it's like it's a theme and variation, but using electronic technology. Это очень интересная ситуация, когда вы берете не поп-песню, да, а именно классическое произведение, да, передаете ее другому композитору, и он делает из нее ремикс. И в результате получается что-то вроде такой темы с вариацией, но электронными средствами. And so I'm just I'm just trying to find you something. So so I'm going to play an original composition of mine and then play you some remixes. Я собираюсь сейчас показать вам оригинальную композицию и некоторые ее ремиксы. Okay, let me just hold on 1 second. I want to just get this. I'm just going to get some. Where is the other one? Hold on. Okay, there we are. Good. Okay, good. Okay, so I'm going to just share the screen again and. Сейчас я снова покажу экран. Sorry. Okay, so this is the original piece. And so this piece is from an album I made called Cello Multitracks. And in fact, it is not an electronic piece, but it uses electronics because it's for nine cellos, but played by one cellist. So the cellist, they record each part, and then when they perform live, you have the cellist in the middle, and then you have on either side, you have 4 loudspeakers. So the other cellos are played back by speakers. Это сочинение, которое сочинение с моего альбома виолончельный мультитрек, да, или виолончельные многодорожечные записи, да. Значит, эта песня написана для 7 виолончелей, но что? Для 9 виолончелей. Значит, но исполняются все партии одним и тем же виолончелистом. То есть получается, что это акустическая пьеса, она тоже использует электронику. Вот. И когда значит, она исполняется вживую, то виолончелист играет одну партию, а все остальные исполняются 4 громкоговорителями. But then, as I was explaining, we're now going to look at the remixes. So these are 2 different remixes when another composer just takes only the sounds from the recording and they create a new piece.
So yeah, this is fun. You know, you can see it's quite fun. You can use the different, how you can use the different electronic processing to completely recreate, you know, something quite different to the original, but you can still hear the original elements. Да, вы можете увидеть, как, в общем, весело и забавно вы можете сделать ремикс, когда вы просто используете фрагменты разные из этой пьесы, полностью ее пересобрать, но тем не менее вы слышите, вот, как бы, эта пьеса остается узнаваемой. Let me see. I can find you some other. Yeah, there's some other interesting. We can hear this one as well. This. So there's a different version. And in fact, you can hear this percussive sounds. They come from in the middle section. Maybe they took it from a different movement. There's a percussive sound that they're using from another piece, from the same, another section. But everything is coming from the cello in that example. Да, то здесь вы можете слышать во множестве вот такие ударные звуки, которые просто взяты из другой части, но на самом деле все эти звуки — это звуки виолончели. Now I'm looking for, then I want to play something else that I've done. I have a, oh, here it is. Sorry. I'm just trying to find another. So I'm going to play something, another piece that is Vladimir here? Is Vlad here or not? Oh, excuse me. Vladimir from the Union. From Yes. Composers Union or not? Yeah, just the back. Oh, I can't see him. Okay. So this is a piece I think he doesn't really like, but I'm going to play it anyway because I'm talking about remix. Здесь это пьеса, которую на самом деле Володя не очень любит, но я все равно ее сыграю, потому что мы рассказываем о ремиксе. But so also about 10 years ago, I made what I called a symphonic remix of Beethoven, Ninth Symphony. And so here I took the score of Beethoven and then I used the principles of electronic music, but I applied it actually to the score. So I took sections as you would take electronic sounds and I made them into loops, or I stretched them like I would stretch an electronic sound, but I did it actually with the score, with the notes. Здесь я сделал ремикс с 9-й симфонии Бетховена, вот, но в данном случае, когда я брал, значит, здесь звуки и делал из них лупы, растягивал электронным способом, но тем не менее я здесь следовал партитуре. And then in Beethoven's Ninth Symphony we have a choir, but I didn't, for the remix, I didn't use the choir. Instead, I took a recording of the choir, and this I used electronic techniques to create new sounds. And so the choir is played back as an electronics part. И здесь вы знаете, да, что в 9-й симфонии у нас есть хор. И я использовал и преобразовал звуки хора и
поместил их в партию электроники. So I'm going to play this one. You will hear the choir, which is stretched. And in this case, I took the Beethoven original material and stretched everything, the choir and also all the instruments, to create like a completely different approach to the piece. Здесь я сделал... Oh, sorry. Здесь я взял оригинальный, собственно, звук Бетховена, да, часть значит, с 9-й симфонии, и здесь все звуки хора и звуки оркестра использованы абсолютно полностью бетховенские, но они растянуты во времени, и это дает новые качества. So in this case, we hear electronic music, how it can change how we approach composing for acoustic instruments, in fact, because now we're living in an electronic age, and electronic music, even if we don't use it in our composition, it can still affect the music we compose. Здесь, конечно, подход электронной музыки отличается от подхода акустической музыки, и он влияет так или иначе на нашу инструментальную композицию, потому что мы живем в электронной эре, и так или иначе некие композиционные принципы электронной музыки влияют на современного композитора, даже если он не пишет никакой электроники. And I find for myself often I'm using approaches to rhythm and to sound that I first encountered in electronic music, and then I apply them to acoustic music.
Например, я использую некоторые тембровые и ритмические идеи, которые впервые были разработаны именно в электронной музыке, и я применяю их к моей инструментальной музыке. And I'm going to finish with one final video from the cello multi-track piece, which is a very good example, I think, of a piece for acoustic instrument for cello, but the compositional approach is very influenced by electronic music. The sound of the cello is sounding like a strange electronic sound. The rhythms, the way the rhythms work, come actually from hip-hop music and experimental electronic music. И в завершении лекции я покажу одно маленькое видео. Это тоже пьеса с альбома «Виолончельный мультитрек», где используется только звук виолончели, но я применил здесь такие идеи, что виолончель звучит довольно странно, и здесь используются и ритмические такие приемы, и чисто звуковые приемы, которые появились впервые в хип-хоп музыке и экспериментальной электронной музыке. Okay. Okay, I'm going to stop now because I think we're running out of time, and you get the general idea. And a lot of this you can find it on that video. You can find on YouTube. So if you want to see more, it's there. And yeah, with this one, it's very much the approach to sound. The way I treated the cello was more how I would work with a synthesizer than a cello. You know, so electronics has introduced us to new ways of looking at things, and even if we don't use them, I think we are in a age when actually, if we want to write contemporary music, sometimes we can't avoid the influence of electronics. Здесь, ну, я остановил это видео, потому что, в конце концов, вы можете посмотреть его на YouTube, оно там есть. Вот, но здесь вы видите, что сам звук виолончели и его ритм, на самом деле, тут имеет такую особенность, что, в общем, я, когда писал эту музыку, то я обращался с виолончелью гораздо больше как вот с синтезатором, чем, собственно, с виолончелью. Вот, и поскольку мы живем сегодня, да, то в современной музыке, даже если вы не используете электронику, все равно она на вас влияет. So I really want your questions now. Please tell me what you would like to know about electronic composition or any other things. Да, пожалуйста, любые вопросы об электронной музыке или на любые другие темы. Прошу вас. So let me start. So I would like to ask questions which today is
very on top for me. So does really your DJ, which plays on turntables, really very precise follows to the score? Because not too much DJs are really not only read the scores or part, but to follow the note exactly. How part of the improvising and how it is how it's precise, in which part is precise, which part is improvisation. Let me see if I can find you the score. Hold on, because I can show you the turntables part. So the simple thing is, yes, the turntablist has to play, they have to play the correct sound at the correct time. So they have to follow every bar and they have to come in exactly at the correct cue point. So if you can translate that. Очень важно, чтобы диджей следовал по партитуре, да, и, в общем, очень важно, чтобы он играл правильный звук в правильном месте, чтобы он находился в нужном такте и играл нужную, так сказать, очередь, когда она наступает. But in fact, the turntables, there is a tradition in turntables. It's a culture of improvisation. Well, not exactly improvisation, but people learn by ear, not by reading a score. Но здесь воплощена идея импровизации, да, может быть, не в точной мере, да, но дело в том, что здесь люди воспринимают эту музыку ушами, а не читая партитуры. Да, sorry, I just translating my question. Да, вопрос мой был в том, что насколько вообще точно диджей следует выписанной партии, да, если он диджей, в общем-то, не только не всегда умеет читать ноты, но не всегда научен им точно следовать. So what I've done is I have notated everything I want the turntables to do, but I've put here, can you see, ritmo ad lib? Yeah. Can you see? Да, то есть здесь вы видите, что, да, я написал все, что я хотел бы услышать от, значит, диджея, но тут, например, у меня есть пометки типа ритм ad libitum. So sometimes I write a suggestion of what the DJ should play, but I also say ritmo ad lib. So I say you can play this rhythm or you can play something similar. So it's not completely strict. I see it like the same approach of the Baroque concerto, when the violinist can add some trill, modern, they can add some melismas. Yeah, exactly. They can add their own details, and so it's the same for the turntables. Здесь я использую подход близкий к барочной музыке, где, допустим, солист-скрипач может добавить какие-то мелизмы, там, допустим, трели, да, и здесь, в общем, тоже есть некоторая свобода, да, потому что я выписываю, допустим, ритм, и предполагаю, что ритм может, этот ритм может соблюдаться, может быть, не супер точно, но должно быть нечто подобное. So it is very important question for me today, because today I will play your piece. Of course, of course. I wanted to, and I have a question for you. I want to ask, how is it okay? How is it working? Is it okay, the laptop control? Yes, of course, we will know it's on sound check, but yes, it works, and we hear and solos. So I have two nice solos. Thank you very much. Okay, but you found how to do you're controlling the sounds on Ableton just with the keyboard, and it's okay. I controlling by both laptop keys, drum pad keys. I have drum pad and knobs and sliders. So I use very good. filters and sliders for volume. So very good. Okay. Вопрос был о том, как я реализую вот эту, собственно, партию, на какие там кнопки я нажимаю. Я отвечаю, что я использую MIDI-контроллер, дрампад и клавиши ноутбука. Ну, сегодня вы все это увидите и услышите. Okay, very good. Yeah, and in this, I can explain a bit more about the score. If you can see
number 1, it says reverse gong sample. Number 2, double bass sample. Number 3, gong cymbal sample. So these, each one is explaining that you should move to the next sound and which sample the DJ should use. So it's very clear. Ага, то есть здесь вот есть просто очень ясное указание, какой сэмпл использовать, вот прям название сэмплов, да, значит, звук гонга задом наперед, растянутый звук контрабаса, да, и так далее. То есть здесь, в общем, очень ясное указание есть в партитуре, какой сэмпл должен быть использован. And if we look at the one we saw with the coughing, the third movement, so here we have... Сейчас, да, и вот здесь вот как раз указание, что здесь свободный скретч кашлем. Вот, да, and we have another question. Okay. In your ballets, in which part it is just your electronic part in ballets are pre-recorded phonograms which could just play it back, or it is just your individual parts and for every performance perhaps so some organizer should invite you for managing all electronics? So this is a good question. For the first piece I played, Howl, this one was playback, but it was playback with a multi-track. So I went to the theater and we sat for several hours changing the levels of the sound and putting the different sounds in different speakers in the theater to create a very beautiful feel, you know, to really use the sound of the theater to get the best acoustic effect. Да, очень хороший вопрос. Вот, например, в том балете «Стон», да, значит, да, это действительно используется просто фонограмма, но дело в том, что это фонограмма многодорожечная, и на представлении, значит, мы потратили очень много времени на расстановку громкоговорителей, чтобы реально задействовать акустику самого зала, чтобы действительно создать вот подходящую, прекрасную звуковую атмосферу. But for the ballets I played when it's with electronics with orchestra, then it's different because if the orchestra play with electronics, you have the maestro, then you have to have the electronics performed live. And for that, I wrote a part for keyboard. So they have, what happens is each note on the keyboard, I give a different sample, and the pianist with the orchestra has to play all the different samples following the score to be in the correct time with the orchestra. И, например, вот в балете с оркестром, да, там есть дирижер, который дирижирует, и электроника должна быть с ним синхронизирована, поэтому там нет фонограммы, но зато там есть сэмплер клавишный, да, и на каждую клавишу, значит, клавиатуры просто повешен определенный сэмпл, на каждую клавишу свой, да, то есть не одинаковый тембр, вот, и там просто сидит пианист, с которого выписана партия, и он должен под дирижерский жест ее исполнять. So this is from Sense of Time, this is the keyboard part. So the section we saw, it was, you can see the bass line. Then here on top, they were playing the drums. And then this one, number 2, can you see Zephyron? This is a sound. So they're playing everything live. But in Sense of Time, at the beginning, we didn't hear the beginning. At the beginning,
they play a backing track with click track. So then they played something that has very complex, very fast electronics, and they can't play it live. So then they play a single track like phonogram, and then the conductor has headphones with tick, 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 tick. But personally, I don't like to use the click track. This is just for certain situations. Вот, ну, то есть здесь, получается, есть два таких слоя, да, что вы видите здесь в партии очень подробно расписаны, значит, что, на какой клавише что повешено, да, там есть басовая линия, да, и в правой руке там, значит, задействуются разные звуки, которые вот соответствуют вот этим нотам, да, вот этот звук зефирон такой, значит, жужжащий, вот как он изобразил. Но в самом начале там используется и некая фонограмма с клик-треком, да, то есть если вы используете продолжительные фонограммы, то вам для синхронизации нужно давать дирижеру наушники, и в наушниках у дирижера звучит, значит, тоже записанный заранее клик-трек, ну, по сути, метроном, прописанный со всеми там изменениями темпа и так далее, значит, который синхронизирован с фонограммой. Но Габриэль говорит, что вот он не любит использовать клик-трек, да, и что, в общем, клик-трек — это такой прием, который подходит только для определенных ситуаций. Вот, в данном случае причина использования клик-трека такая, что просто там была такая электроника, которую невозможно было сыграть вживую, поэтому вот ее нужно было предзаписать. Да? Еще вопросы, пожалуйста? Да, прошу. Задавайте на русском, и я переведу. Да. Вопрос такой. Вы используете электронную музыку, диджейские сэмплы, совмещаете музыку с поп-стилями. Это все помогает обрести новый вкус, это звучит очень ново и изобретательно. Но если обратить внимание на акустическую сторону, она иногда звучит довольно традиционно. То есть, что вы используете иногда тональный язык или модальный язык. Правильно ли я это понимаю, или просто нужно послушать больше вашего? So the question is yes, we heard now that they use a lot of electronics mixed with or associations to some popular styles, and indeed it has a new taste, new aroma, but some harmonic language of your music in many ways tonal or modal, and it is in many ways traditional. So yeah. Do you intend to write more traditional harmonic language, or we need to hear some other pieces which you work with harmony different way? No, I do. For me, I think I like to compose certainly with modal tonal approaches, because I think there's still there's an endless amount of that we can still discover in that approach to composition. Да, я действительно использую модальный и тональный язык, потому что я считаю, что значит, все еще тональный и модальный язык содержит бесконечное количество возможностей. Вот. И, простите, вот еще вопрос. But can I add one thing? But sometimes I'm using some atonal approaches because this is also a valid approach. But I think it's very limiting if you try to ignore tonal and modal music, because atonal is one part, tonal is another part, modal is another part. These are all equal parts to music, and any composer who just chooses one they're losing many colors of the rainbow. С моей точки зрения, да, я только использую иногда тональный подход, но с моей точки зрения его нужно сочетать или там, перемежать с модальным и тональным подходами, потому что все эти разные подходы — это просто разные возможности, и, в общем, не стоит их терять. Да, пожалуйста.
остинато. Ну, по крайней мере, я слышал, которая как бы является этой такой ритмической базой, на которую настраивается вся остальная партитура. Вот вопрос в следующем. С какой целью как бы, вы это используете так часто? Да? То есть, ну, например, может быть, это ваши эстетические композиторские установки, вам нравится это использовать, или, может быть, вы это делаете намеренно, чтобы это было легче, ну, например, воспринимать слушателями, да? Ну, наверное, или какой-то еще там другой вариант. So in most of pieces we've heard today, you use rhythmic ostinatos. And why do you use them so often? Is it your aesthetical intention as a composer, or you use it for make your works more perceptible by audience? I think the problem is I only played. Today I was trying to give examples of particular themes to do with electronics, and I wasn't giving different examples of my music. So in fact, I love ostinato, and for me, I love to have a rhythm that drives forward. But it's in fact, it's not all my music uses that, and maybe I made a bad choice of the variety of style because I was focusing on electronic examples. So in your electronic music, you use not necessarily. It's maybe a coincidence that I made of what I chose, of what I selected to play. So now I have to find you some pieces that don't have ostinato. The problem is then I have to play a longer section, you know, because the pieces with ostinato, often you can play a short section and, like you said, it's immediate reaction. Other pieces have a slower development, so you have to play like 4 minutes, 5 minutes, and we don't have much time. Да, я действительно очень люблю остинато, но так получилось, что поскольку сегодня наша тема, значит, это электронная музыка, то я показал больше музыки с остинато, и я в ответ задал вопрос, то есть в вашей электронной музыке вы используете это больше? Он говорит, ну, не обязательно, может быть, это просто совпадение. Вот, в частности, это показ вот таких примеров с остинато продиктован тем, что если вы пишете в музыке остинато, то можно показать довольно короткий отрывок и сразу же получить некое впечатление. Да? А музыка без остинато часто развивается гораздо дольше, и нужно больше времени, чтобы ее показать, а у нас этого времени сегодня не было. If you want to hear more of my music, then you can find it on Yandex Music or Spotify, and you could listen to my concerto for bass drum, or maybe cello concerto, for example. This has different, it does have some ostinato, but also has some some more extended forms. Also even the turntable concerto. So it's better to in your own time to listen to other things. Yeah. Вы можете, да, сейчас только переведу, вы можете послушать, в общем, много всякой моей музыки, да, на Яндекс.Музыке, например, или на Spotify, и, например, в таких сочинениях, как концерт для большого барабана, виолончельный концерт и даже вот концерт для проигрывателя пластинок, который я показал, в общем, там, конечно, присутствует остинато, но есть и очень много разделов, которые организованы по-другому. Да, пожалуйста. Окей, да, понял. So, you have shown to us a lot of your ballets excerpts, and do you have some compositional principles of connection between dance itself and the music?
Well, the composition approach to the ballet, it depends on my relationship with the choreographer. Композиционные принципы балета мои, они, в общем, построены на моих отношениях с хореографом. And so normally I have many discussions with the choreographer, and we decide what kind of music, what kind of mood and drama we want to create, and then that inspires me on what I compose. So often the range is very wide often, and there can be some lyrical music, there can also be some more rhythmic music. You know, it's there's no really set rule, actually. It's like composing for any other thing, I suppose. Even, yeah, I mean, rhythm is important, but it's not essential for dance. Мы с хореографом обсуждаем всегда, какого рода должна быть музыка, как она должна соотноситься с драмой. Вот, и должна ли это быть какая-то, может быть, более лирическая музыка или музыка с более выраженным ритмическим началом. И здесь, на самом деле, есть очень много возможностей, и ритм, конечно, важен для танца, но все-таки он не очень существен. Вот, то есть здесь могут быть разные варианты. Звуки, которые вы используете для создания электронной музыки, в том числе сэмплы и прочие другие возможности, вы сами персонально создаете их, записываете или используете чьи-то или какие-то, не знаю, библиотеки? То есть как именно откуда вы берете эти звуки? Какой подход в работе? How you get your source for further electronic manipulation with the sound? Is it important for you to really record all sounds, all sound material by yourself, or you use some sounds from libraries, etc.? So I had a principle that I should always record my own sounds. So, for example, in Howl, you know, I use just the sounds from this synthesizer. Then in let me see, in with the harpsichord piece, for example, I went to the house of this Baroque specialist and I recorded her harpsichord with my own microphones. So I really like to record the sounds myself. With sometimes with one of the ballet pieces, with Sense of Time, I also recorded the sounds of the street. I recorded city sounds. We didn't hear that section, but I recorded city sounds. But sometimes when I'm desperate, I go on the website Free Sound, and I quickly find some samples if I don't have time, you know. Да, значит, ну, я очень люблю записывать звуки сам, да, и, например, вот в моем балете «Стон» я вот сам записал звуки своего синтезатора, и вот в этой пьесе, значит, по Куперену, да, значит, я сам записал вот этого клавесиниста, который, значит, сыграл эту пьесу, вот, да, я очень люблю использовать, я практически почти всегда использую звуки, которые я сам записал, но когда, в общем, у меня есть некоторые проблемы, когда, мне, допустим, не хватает времени, иногда я качаю с freesound.org. But I would prefer always, if you can, you should try to create your own sound, because somehow it has a, you know, there's you feel more personal connection. So at the moment I'm doing a new piece of Dante's Inferno. And for the Inferno, it's the journey into hell. And I spent 2 days just recording all these sounds of mud, playing with mud and with water. And I had some chains and some metal and many things to create interesting sounds. And it's better that I did it myself. I think I get the sound I wanted. Otherwise, I search on the internet for days, you know. Вот сейчас я, например, собираюсь писать пьесу о сошествии в ад.
Вот. И, значит, там мне нужны вот всякие звуки, напоминающие ад, то есть, например, там течение воды, звон цепей и так далее. И когда я записываю, я хочу записать эти звуки сам, да, и потому что когда записываешь записываешь звук сам, то у тебя есть более такое личное отношение к этому звуку, личная связь с ним. But I think if you don't have a good microphone, you don't have equipment, it's not a bad thing just to take sounds from online, from free sound, from anywhere, because what's most important is not the process, the technique. That's not important. What's important is the final results, what you hear at the end. So if you create something great with sounds you found on the internet, no problem. Да, то есть, ну, скачивать звуки, это может быть хорошим решением, если у вас, допустим, нет хорошей аппаратуры, хорошего микрофона, и тогда действительно вы можете скачать звук, потому что в конце концов самое важное это результат. И если вы получили какой-то интересный звуковой результат со звуком, скачанным из интернета, то, в общем, это может быть также хорошо. Да-да. Which kind? The question is, which kind of module synthesizer do you prefer? Do you have special tastes or intention to use more West Coast or East Coast synthesizer? Is it important for you? So if he's talking about modular synthesis, yeah. very specific area. So I show you what I've got because I just have I have one modular. It's plugged in. Hang on. Да, это очень специфическая область. Вот у меня есть модульный синтезатор. So this is just for people who don't know. This is modular synthesis, and you spend a long time plugging this and turning the dials, and it's becoming very popular in really the last 5 years, 4 or 5 years, 3 years maybe. It's like a new fashion almost, yeah? Да, и в последние 5 лет или в последние 4 года, в общем, это уже достаточно, в общем, это такая очень модная тема, да, здесь вот вы видите, вы можете переткнуть провод, да, и соединить блоки этого синтезатора по-другому, и тогда вы получите немножко другой звук. And personally, there's a big danger with electronic music is that you can lose a lot of time just playing with technology and looking for new software, new equipment, and it's very dangerous, this black hole. Да, и, в общем, есть такая опасность в электронной музыке, когда вы тратите очень много времени на то, чтобы играть с технологией, находить какие-то бесконечные программы там, и так далее. Это просто черная дыра, которая может вас затянуть. So for myself, I've been using Logic audio software for I think for 20 years I've been using it, and I know it very well. I was using it when it was very new, and I know it. I like it. I don't want to change. I use some synthesizers. I use some plugins. I keep it simple. So I didn't want modular. I said no. I'm not going to do modular. I don't want to try crack cocaine. It's too dangerous. But a friend of mine introduced me to this company, Moffensief. It's from Portland, Oregon. So I guess West Coast. Вот. Да, вы знаете, поэтому я использую Logic 20 лет, я использую там вот некоторые синтезаторы, плагины, и вы знаете, я вот отвергаю вот, в принципе, вот эту бесконечную работу с модульным синтезатором, где нужно бесконечно вот перетыкать провода и сидеть над этим. Но вот мой друг показал мне вот этот синтезатор польской фирмы,
Вот, и, в общем, я с удовольствием его использую, так что да, это вот восточный берег West Coast. But yeah, so Очень so восточный. I own this is all a system by this one guy. Oh, no, То есть sorry. вся эта система сделана одним человеком. Moffensief. Да, это... And it's very good. This is very good. And I can play you some sounds from this if you like. I mean, I just got it 1 year ago, and I'm enjoying it but just for some small projects. Yeah. Да, ну, да, значит, год назад я приобрел этот синтезатор, вот, и, в общем, я мог бы показать вам некоторые звуки, если бы у нас было бы время, вот, ну, вот этот синтезатор мне нравится. So, Gabriel, thank you very much. Предлагаю поблагодарить. Thank you. So thank you for the nice lecture, for your nice overview, and for get acquainted. So let us get acquainted with your music. Great. Thanks so much. And well, I mean, to be honest, I feel like there's much more I would like to share with you. You know, I just did a little bit. Maybe I should have played more music, but please, if you have any more questions, you can contact me through my website or through Facebook or Instagram or something. And also, please, if you're curious, have a listen to some more music. I don't have much electronic music available on the public yet, but this year I'm going to start releasing more electronic. At the moment, I mainly have orchestral music on Yandex and Spotify, but please have a listen anyway. Thank you. Да, я хотел бы вам показать больше моей музыки. Если у вас есть, да, еще пообщаться, если у вас есть еще вопросы, вы можете мне написать, например, в Facebook. И у меня не так много электронной музыки сейчас опубликовано. Есть кое-что на Яндекс.Музыке и на Spotify, но там больше оркестровой музыки. Но вот сейчас, вот в этом году я собираюсь публиковать больше именно электронных композиций. Yes, so thank you very much. Okay. And goodbye. So thank you for your lecture. Okay. Yeah, and have a great concert tonight. Yeah. Thanks very much. Okay. Thank you. Yeah, bye. Thanks for the translation. Yeah, Nikolai. thank you.